nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi abane mutongo TV ngwatune ya mukamba kalivunde ne wa Vilingi wa Mauvoo mwandone wa saa 3:30 be maundu meke bathokanio tukumbanisiye kumabaile mbetanite ukamba Kenya onde na ndesi anza ili tetu ukende mu 5 wambisi na ndeto TV na naitukusela utumani mukube woni waku ilo Mauvoo lato kusomea kione cha omunde metandane mekumukanelie ne mutongo TV neta wa Steven MUEMA na Sharon Dinda no kunenga Mauvoo akwanze ameko na ani amwe malatu manengete wito alatukumbanisye ne bamwe na Musumbi William Ruto kwa asia alama na anengiombolea chati maivwe Minista Linduri aya asiende na umeta muvyani wake. Speaker wa Kitui Kevin Kinengo kukulia NND matunge ma MC alamevo ipilani nikienda maendesi ya udhukumi. Unena nyo maendeo makweni ni wende ye NND maenda kiuna uiti inewe mwanyo wambe udhukumini. Na NND masaku measia mekala na kiko nichaingebie na ni matonye kuwa yusilikali ukaukunewia waku. Vilingi wa Mauvoo. Twambisiye Musumbi Dr. William Ruto yu ne womyo mwamulo kambuni ulona nyegisie aimi mbolea sia chati uwepe aimi asua ya sekana silikali ni kwende ya kuola bei wa mbolea kuikiria kana aimi ni matedega kabinane kwa minisa wa uwemi Mithika Linturi ni wakai ya kana mupea wakinu na nyegisie aimi mbolea sia chati ayasia kana si wote kana hata sia chati si na umete muvangoni wa silikali wa mbolea ya veimunini. Ben Musao no kutuelezea. Musumbi William Ruto yuyuni wasienda kambuni ila siuko na nuna udhose wa mbolea ya cheti kumatungia aimi ngalama aima ikithisia aimi serikali taina mbolea ya kuyanane kuonduo. Na ndio mimi nataka niwaeleze wakulima wa Kenya ya kwamba tuko na mbolea ya kutosha. Tulikuwa na changamoto kwa sababu ya kusafirisha mbolea, tuko na vita huko sijui Ukraine, tuko na vita huko katika Red Sea. Ikatulazimisha tuzungushe fertilizer ipitie mpaka ifite South Africa, ikachelewa kidogo pale nyuma, lakini tuko na fertilizer ya kutosha. Every farmer will get the correct fertilizer. Na wale watu wachache, kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula, nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot, hawa watu ambao kuna kampuni moja inaitwa KL sijui nini, nimesema hawa watu, number 1, kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated, apatiwe fertilizer ingine free of charge. We have 3,000 bags in a certain batch which did not meet the standard of the composition of the macro, the nutrients that are there. We are willing and ready, right, to really make to compensate the farmer by way of providing more fertilizer. Mimi kati ya mambo niliwaeleza ni kwamba hii mambo ya mbolea mimi naelewa na tutapunguza gharama ya mbolea. Hiyo ilikuwa 6,000, mwaka huu tunauza na 2,500 na bado tuko na mpango. Ruto ni wa mienda zama ya ungami wa NCPB kana National Cereals Produce Board kukalata unyaita wa mbolea na valawa maikithisia NND kana ngangani alame ukwatikana na mavitio maudhosi wa mbolea no ya cheti tameithi wa maikomanwa na miao. Tumepanga vizuri mambo hii yote ya fertilizer iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima, kwa sababu nyinyi ndio wazalendo wakuu wa taifa letu la Kenya. Munazalisha chakula yenu na mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Kufukuza njaa ni shambani.
Maandamano haiwezi kupunguza njaa. Sio haiwezi kupunguza njaa. Njaa ni nyinyi, watu kama nyinyi, wazalendo kama nyinyi, watu wa bidii. Mtu amelima shamba yake, ametengeneza, amekuja hapa, amepiga foleni, amechukua mbolea, ametafuta mbegu, amepanda, amezalisha chakula yeye na watoto wake, na pia auzie wengine, tulishe Wakenya wengine. Si namna hiyo? Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. Kao kavindani kala Minister Muveani wa uimi va Kenya Mithika Linturi wamina na kuelesea mbolea ino ya chechindi muvangoni wa serikali wa mbolea ya dhoa munini kavindani kala vikite wanza mayambunge ya maundu manema. This is not the fertilizer that we are distributing within the subsidy program, so that we don't mix issues, because we will cause panic to the farmer. This is not fertilizer under my subsidy program. We have, however, been able to find that out of that contract, commercial contract that was done, a company that was allowed to sell through our distribution network decided to make something that was different. But this is a product that was being distributed because we have an unscrupulous, greedy business person who does not want to conform to standards and give supply of the product that was so satisfying, and for that matter is criminal, must be dealt with according to the law. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosau. Speaker wa kaunti ya Kitui Kevin Katiseke Nengo kulia enende kutunga MCA mambunge ya kaunti ya Kitui Belani inge kumongela ndebe na kumanenga ibela sia Senator Munini wa gavana na uyumbe kauntini ya Kitui Kinengo yasekana nundua kwende sia odhukumi pe bata munene enende makatonga tongo elasa kwe muyumbe wa Kitui Central makali molu aikulia tongo madhukume mwenende ondo bailete nekenda matongo ibelani Lina. Speaker wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo nena nuende kukunia maleve ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui kusakuwa yake li onduma na angi kunyuvoivila siyo lango ta seneta kula otota munini wa gavana onduma na kivila cha muyumbe. Hithi pato nyeka pia eshimu wenzangu memzie seneta au mebambunge women rep o mebambunge mempi walethano heli aratu mebambunge na hithi pato nyeka na Zak ambozioka Mwandia hazioke, Malingola hazioke zombe, nganga yenda Kitui Central, tumukone malebe ku Kitui Central, vuthio no tumutunge vano cholone, mameniula zamba ni hazioke, hazioke seneta na hazioke ingi, ndagara dharaka mamutunge, waziri hazioke wingi, na alangi mo nzima tebano mazioke. Ithio chombo yezi ya kwamba itu, ngukule father mutia, na kanisa wonze mutuboe. Nithete memsi tumukwata koko. Kinengo de wakulie nenzi metho mokwata mba watongo yondu na kumaya kiutete kithitone cha kuendesya maendeleo isioni. Nyingo kulia no mituma Kitui monze kwanda esionze. Memsi yetu na nyubi 2022 ni asio pyu. Hanyengo kule eshimu wenzangu tuweka linzi, tuenda Dr. Makali, to strategize to make sure memsi ya mento karibu monze mazoko tongo ine. Ibinda ya siasa ya bikato ka kunikila kila mundu no thukumi wake. Nundu vendeto tunena twalunja maendeleo inyo mukwenda ulunja maendeleo ala mwasa kuiye manenge imwana wise kwithia ni mathukuma Otauno wetio ketho utano wake kwa memba ama bunge masakwitwa yengi ya keli onduma na kunyuvwa ivila ingi kivathukanya sia kiuteti na ngukule Dr. Makali kusakwithia ondo mameni izye onaka ni wanzie kuyozu wa kwenzakela ima la meni akweta kumukule weza kwethia ni watu tongoesya mutai witu ikwetha ni our elder brother weza kwethia memzie to makwata koko na waike metho Dr. Makali umanza munini waku wa manzo ba atumia milenzi bano ndwetho kozete wetha yakaneza kana kaina kozendi ndepite ngavana akethia banoi wethia Makali akoza mwewa moyoi nake muyumbe wa Kitui cha katema kale mulu no thuthi sendongo ikumathukuma inenzi no kenda kusaku wengi yake ali kuyenana na uthukumi wo eno ngutabio mame ba mondela munaza ku amameni ama mba munyao
ala niyo nganga ni nzao yawe yezu nezi wea aha niyo nenda muda bio siri imwe na munana abayanzaka siri tikunena muno siri ni kuthukuma andu mangai mewe muti awo thukumi wagu na mewe onoketa zya kula zilikito kulikolika andu mukona nyene meyo bage tujakate kwithe twine natwe ka kwazia we kata uyo onene kuti onena nela makwenda kunienjo inuza ngini banienjo ya membe makalini mabe na ima kangolo wani mekie kwake izi akonthi ndongo ina nene wodi ni amatinyani kitu chothe loni waswecha thini kimwe kia umia wa kanisa kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Kitui ni Lina Musangi. Twithi makoeni enenthi makoeni ni maende na unengane mawoni moyo luwa milati ila mekwenda ithini kiwendhini wa budget ya mwaka wa serikali ula ukito wa ngilili miongole na itano kukiwo na uiti yende ya kwithu wa Musalini Wambe nthini wa Mondu ala mwenenthi ukwenda mathini kiwe minister muvyani wake nandu Damaris Kavui wathuthia enenthi kwiyumilia nthini wa maseso ma kumya mawoni ala maende chumwani ki na bala umundi malika kiwangoni cha subboard Caleb Chalo nukutolasi kumaeleseso ya wasanya wa mawoni inambiye na ileva ni ya kuwasa wasia wa mwene nthi yulu wakile kwenda kithini kiwendhini wa budget ya mwaka ukita wa serikali kiwu kionekana ne uwafata munene ula mwene nthi ukwenda uthini kiwa kwa mituki na vani nthini wanaicha wake ukuma vala kiukwatikana kuka kufikia mwene nthi ani ene nthi muno department ya kiwu nitanenga na mradi wa Kinyongo Self Water Project ila already niliende na nikanesa na nitona ikanengwa priority na kiguchuke kwa extension kuma balaki kasongwa kundukula kungino savu ando ingina kisavu mesilingi na nundu beo project ingi bado ya kiwu chaka umoni adida ila nekiwe na yenzo lakini nitialetie kwa piping na reconnect wanakiwe kila kina ikikone kenda itone kusavu ando ingi paune dasia kana miradi yesuesiwe na nitwa vitu kithia kana project la ya kiwe ya mbe ya ile takikwa ni ya kitua si water project la ndini ya Mwani cluster nitwa siajikwe onetha yikwa in phases mpaka ithele andosma Mwani makwati kiukianite na twasia tuitha na project ingi ndini ya ward ya kiwu amini wa subboard ndini ya kiwu atio isu onavunu wene nthi ani mekwenda maundu ma uiti masingatiwe ukwatikani wanda wano thengesi wa maundu amume ukonya uiti ndini wa sivitali sia nduani nitwanene ya dispensary ino iva prisons nundu ni ya raia na ni jitu nitwase yumalu wile ni ya prison nikenda withia na inji nimeulika kupa tena mathina musieni wa moteseso yatoiwe kiwanzani cha Green Park minister muvyani wake nandu Dr. Damaris Kavui akienda ene nthi maendelea na kwiyumilia nthini wa maseso ala matialite maumia wa mawoni nienda kumathuthia ene nthi mamakueni ni kwitha public participation isia kalilwa subboard sionthe muthenya wa monthe matuko na muthenya wao ni matuko kenda nendo mathuthia ni kenda maume kwa wingi ni kenda manenga ni miradi ila yo makapendekese kindu kila menda mwene nthi ni wawe wasia munene constitution ikunengete mwana ni kenda wasia wakuke wike muthenya wa katano matuko 12 tuketha kwa ward nizo siithe binda ya muthi akosa final list ile kaenda budget ni ya 2024-25 isaso yalika kiwangoni cha subboard kwa umundi na thikwatiwa kuendea chumani ki mundu wa interest Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo. Gavana wa kaunti Lovi Johnson Sakaja aidha gavana wa Mbeya kuvika Mbeya wa sikalo sia mbunge ya Senate kusungia makulio yulwa utonya kanu wa kusika ate wa mavitio manene ma kubuthisia uthukumi wa mbunge ni kati wa matambio maingi alayunza makauta sia mbunge ya Senate ibani ya kumosi ya Sakaja tanzia ya kusia kila siyo tatakewuthia na kimondo kila gavana o withito aitomea kukonia uthukumi wa mbunge kwa kubuthisia kuvika Mbeya wa sikalo sia mbunge ila yatonza amani kibathukania kusungia makulio Ben Mwaka no kutelesi Gavana Sakaja hoyu ethi nani munene maseneta menda ozoe matambi mavyuma akimiao no kana kunenga na isomo kwa magavana onthe ala methitwe na mutu atawake wa kuvuthisia uthukumi wa mbunge ya Senate kwisila komiti kivathukanyo une seneta wa kaunti ya Ilovi Edwin Sifuna
ayelesi uthatu wake kukonya mutu wa gavana o sikaloni cia umuthi cia nzama ya wiki wa masavu kukonya mitumile ya mbesa cia county CPAC. The last meeting we had at the Energy Committee was, I think, 2 weeks ago. They summoned him. He's supposed to appear before that committee tomorrow. And I am going to again face the specter where he's not appearing. At the Housing Committee, where we are both members chair, regarding the urban upgrading program, we have the largest housing program in the country. Nairobi has the largest housing program, where we are redeveloping 13 estates. He failed to appear 6 times until the chair of the committee had to fine him 500,000 shillings. He is the reason and the motivation why Senator Ososi brought the motion before the House to enhance that fine, because 500,000 to Governor Sakaja is nothing, and to most of his governors is nothing. That is why there was a motion before the House to even give committees of this House and the House itself powers to arrest these people. I was with my governor on Saturday at the consecration of the 2 auxiliary bishops for Nairobi. He didn't indicate to me anywhere that he was going to travel. I was seated right next to him. Mr. Chairman, this is an exceptional case, and I really would strongly agree with the suggestion that has been made that this is not a matter to be discussed in this committee anymore. Governor Sakaja has to be brought before the whole House to be discussed, because you will see this frustration run across all the other committees. Sakaja na ulote ye kuvika mpewa nzama ye kuzungia makulyo yulo wa mitumile ya mbeza si ilovi ndino wa miaka 3 mivitu ya serikali. Vivo livoti ya OU ya mwiki wa masavu hati ya maseneta na makulyo kukonya valasilingi bilion miongo monza na bandatu siendete ndino wa miaka 3. Nzia imwe hela CPAC meutumia kumovini ya Sakaja nivo mwena kuvata kaunti iye ilovia kuma muviano wa kinandu ngina ila uelesio ukanenganwa kukonya mitumile ya ila inenganitwe OU miakani 3 mivitu. I think we need to do something drastic for people to begin to realize that this is not just a joke. And I think if this trend continues, if it's not checked, maybe in the future, no governor is going to appear before us. If somebody does not want to come and account for budget that they have been allocated, the best solution is to stop money going there. Immediately we resume on Tuesday, you must table your motion so that we can quickly pass and make a decision on it. Whatever we have in the Powers and Privileges Act of summons and fines is just a slap on the wrist. People like Sakaja can pay 500,000 every week, maybe drawing it from parking fees of Nairobi. So we need to have much more stronger consequences. We need to deal with that financial aspect of talking to or having a resolution that the control of budget does not release any more money to the Nairobi County government until they appear before this committee and account for what they have received already. I have no problem as the Senator of Nairobi if the Senate resolved to stop money going to Nairobi. And nobody should argue that you're punishing the people of Nairobi, because nothing is happening even with the funds. And he likes to claim that things are working in Nairobi. But if you ask anyone, just to name one thing that is working in Nairobi, nobody can tell you. If you look at the schedule of the projects that are stalled in Nairobi, Mr. Chairman, it is crazy. And yet we receive the highest amount of money. If I was Pontius Pilate chairman, I want to hand over my governor to you for hanging, because I am unable to do anything else. I mean, what am I supposed to do as a senator? Please, take this governor and do with him as you will please. I have washed my hands. Tatua maofisa hangi maasilikali amvanie kuvika mbewa nzama ya CPAC ni maofisa nene ndino movia kukutana nolusa ni EACC. Yes, they'll appear before this committee. We have so many things of implementation, matters of implementation that are hanging. Na yu Governor Sakaja haikuatua kuvika mbewa nzama ndino medina 14 yukite. And the message we must give to Governor Sakaja and others is that nobody in this republic is bigger than the Senate. It is a job of this committee to enforce accountability, to enforce transparency, and we shall also enforce availability. Vilingi wa Mauvoo kwa mbungeni ya Senate ni Musino Lovi. Nita wa Benjamin Mwaka.
Enendela mekala isio nisiki badhukani musini wa masako ni makule serikali ya county ikithikana metao ya kupeta kiuki kikoni alindwa na mabiba make ko kubetangwa. Enendela measia kana maende kukunwa ni ametho na Mauvoo wala imenda mabiba make ko na metao isu ya drainage lindo kwa metukile itonyekana nondo ingimo ni meunyama evindani ye ya mbua dan. Mbua mbingi yende na ukusi wa isioni sikibodhokanio county no Masaku enendela mekalava musini wa Masaku ni makulia serikali ya county ya Masaku imathethe sikuvingwa metawa kwizila kiuki kukana drainage ila itumite kiuchuki na kana kulika mawekaloni ma enende na kuvaranio na maundu ma biasala maiweta kana juu ni watoneka etha kiuchuni kukwendea na unaika kikamaetea Mauvoo. Ndukela kina thina vakati upangi tatimavo kwanza mbe siwenzi ikumina chana na mayo makwika siwenzi vititi na balabala kupitia na chana chibani nini koni tukulia ngabana waba Masaku hedani utonya ama ndondo kwika na siwenzi izu nundu ishana chiramba mai na chiramba mai sutio wo kiu ni kivindu wevindani unimenda mabiwa makiko alame kuna maminite kuswa mavetangwe na kumavetea mwisiosu wa Mauvoo maelesekana kwa maveto kwa mabivasu ni kutumite kwithiwa na muke muthuku thina mwingi muno nundu wa kiko kicha mabutumbeva ni kingi na kizitwa mazembea mbingi byo kwanza gugethia cizembela kila bandu na ripoti ite kunite muno kwa andu ala mausikana na kindu ki na tia wano kiuko kuwa lakini ema emio kuwa yute saani wei teza kwekata indi yute endo kulia yaani andu ala konzanti mini zula konzanti kwa county ya ukuwa mabuti nizo kwetu betangie okoseo tajuku yejuko baba yao kaikala koho ikalichapa numuke umapuna wizo kiko chame kwa chatwika ni chakwara na kiko poma amonga mothuku mono na maginende mentha me kwa wingi moga makagobika ko nyomba kwando ugethia jua na gwete liu meta no lazima ugetha ena kendo ka bangula no ndo gigalika bo mwizo no kwaro mo no mairo jua na kibindu kijumela hoko na ona kiko chonde kitia chuma la no bo yuko uti ukula tene kenda withie mtazobeka na jana isobeka sito ikako kwaro kuwanga uo byobi Daniela Mwonkela Mutungo TV kumaba glokoni kauntini ya Masaku. Ni vatonyekane ndiko yatala matungulu make kumbelwa ni Mauvoo ma muisio kumana na kiko kingi kila kiende kunyaika sokoni wa atala ama maene ndi kuma sokoni ni matata muno kumana na kiko kila chumba ni tuye kundu kwikibadhukani sokoni na kita vetawa mayasia evindani ye yambua me muisio ni wa Mauvoo na mabiasala ta mikawa ila yeba kube na kiko ki ikatamba ikaboni face no kutwalasi. Nende amalesakana ndo kumachiko kwenda nonyekia sokoni yo watala na ulaona talo munene wa enende ina muno kumekia muisoni yekwe nambua nundu wa kusubia asiana situ na mazingira latinamo tina twendo nene ondumwe wibat soko watala pani unjini soko watala pala idhene tuthukume abo idhete ya boda boda na tinene ya maundu mabuthu alama ende pai tina wa stage ya tala obwe tina pebandu pethi twebena kiko kingi muno na takataka osu windini soko pala ni soko takataka wailetha winza wa soko mbe ithie tiwa twiyanie ta musimo wa mbua tikuseo muno nondo ithie twitwana kuthatuna mbeza twana yani kulika hotelini tukaya liwa maana 5 tutamba kutono makwata pa itina batunga mabeke bello keba itina kebello peke ko kibuke boku pio na watu wenda ya liwa mbeza ni lato kwata hao ba ithie peke ko twitwa mbaza kikubetangwe nondo wetu ana kanzu ibukumita tuyole ni twanzu ni bukuma lakini ngakujua lobetangwa ba kikabetangwa tukathabu at least nondu beno mbasiando sebu yawa munene kana watu nyumbuka maula maumana oneko kwithweko hi katikati wa enende na ingivena mikawela tumekani enende na matukangi mavata kati wa enende ya pa nipotu thukumea kwiona mahoteli nikwetisa
na kwina okula tulikae itho ulo kwenda kuisia sua kuituka o ala manusa na langi na soko toni wailo kunekelwa muno uketha wi mutheu kila bandu nikendo kethia ila tu thukuma ni tuma nondu tu thukuma tiyo kwatwa ni mako nundu ila tayo yoku tiona wia kungi kuiona kwina mahoteli kikono kiu kutienda kukunekelwa muno withi takataka usu ni wabetangwa ni watwawa nza wa soko iwe tusia iwe at least tusobuwe soko watala nono ni soko munene na soko munene ni ukitwa twika you town nene nondo nene mewaka ngundo kuunga bana ile tuina thina nako muno kwanza ile tuina thina nako lakini tusia iwe utheu eka mundu wangi ile tu yundu lakini pe mundu la ukulikila kiuno chu aendere nomba kwake na mundu za umo bizini yumenda matani wa metukemozo na kuvetanga iko ilende na unyenke katikati wa enendi na kutoa utewa soko wa tala ulaje tonye kuvingisa nzeve ya enendi kila muthenya kanzu yitu ya tala ila nitisi ni kanzu nzeo ni thukumite muno sokoni wa tala na ni mathukumite kulingana na mitalatala ila manengetwe kuma yulu kwa gavana lakini tienda musisi bae tina wa stage be bandu pena kiko kinge kila ona itu ithie tiba no tiwa keinunga na tienda kibetangwe kimandhiwe bandu kikindambiwe utena soko watala dimeo buna bewa kazila bado benze ngi betelete buno bezela bado bezela buno nduju tayukuye yo ukabezela ona iba ikinika ndikewo aya be kiko kingi kengale kweno nge abaye aisi okila mwana wanene ajukienda kibetangwe na obu benze aben no basiando sieba una benze obuando mabita nikanda wisa at least ntwasubia at least uima wito wa mwi kaundi ne masakunya ni toboni mutesya ene mwana musaisi atu ambao semba uthio mwone mukuwe tomo uthio mwone ni tusiwekethe china Mauvoo kauti Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na ndadeka miongo na siaweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ailia une wa mwana waku na Hipo Junior Account. Pingwa Hipo Junior Account umunthi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa mituki. Tani ya useo wa wongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwe na muthenya waku tana kana fund kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge. Thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ili nyanya kenda muonza ili kwa ubombe yange.
Nitwacokethia silikali ya kati mwambana ila cia account nisiende kasige kithito kusovia isese cie mwanya cia kuya maundu ma kithio nzikayo ni cia kwendea kusovia kithio cha mukamba na kutoa isia maundu ma utalii ainena na ndeki ma Mauvoo patron wa thome wa kamba wili songwa ula wethito mustalini wambe kukwata mbau a moito lamato ya cia maundu ma kithio isio ni cia kibwezi na mawethio luluko ni wenda silikali kusela movyani wa utalii kuikia mustalini wambe mwitu ma kwende sekithio nthini wa mivango ila yende ya kweli ya utalii muno mutituni wa Nyamua Chulu na Oingi ula wa Savo Ken nukutolesi. Wili sungwa ula withito mustalini wambe kukwata mbao maundu ma kithio isio ni isia kibuzi nena ne waweta maundu ma kithio kamba ni maineto uito ula wailitani silikali wakati na ula wa kaunti ya Makueni. Minister wa kithio kaunti ni ya Makueni Dr. Sonia Nzilani aendeka kwikia mawalanyo alama ilita kutungia kithio na kwikithene chanengelaniliwa kwanzia wila siukite. Kubika bui vyentu tubikie mwiso tachanganga. Twenda tumame utevyo wandwa weumapa wa kulame odhio vemba. Ebani izamuziozi na material mekwendo sobya ilama wa meno nini sindu ingi itona kuonanwa siana ilazia siukite ebindane vi igeya wa kikamba tichoki mwiko ndweta wo kiko kiyeta waki kindu ki kiyeta waki ugebya kana ni kesi ningo kulia kwandaya wina ngabana mukwatanite ngabana no mwene count na kui minister wa culture mukwatani wibye no tabia na mituki nikana kindu ki wibye to melanela balano sumwile mpito minister wa utalii na maundu mana musi akithekani Dr. Alfred Mutona atambukite mututuno wa Nyamua Chulu na weteta uambia kuvingwa kwa atalii kulika na kuilola Namu. Wili sungwa kule kithio cha mukamba kone wevuso ambe kithitoni kine kana chambe kukililia mwito alama koneto kwati na wengi kuendesya maundu ama kithio cha mukamba. Pesi kiko nene ingi ila tunamionie na minister Mutua aitutabia na taiwa kiwe ukingi muno edwa paye kithasio no kupende bia hoteli witheni wakwa ukwananire na kamba alama tona kwithia mebu atalii matuka kithio kindi kya vyo sunge abu kulikwa kabi kusungia kundu takwithia kabi nimesio tose teyo leana teno kabira lakini niki na nabo baito kwa unitu mukasa tumwe iviti kwenda chu nundungulia lodge esonga akabi na tekwenda kindu cho konzu ingeju twenda thini thitwambe yozunga na mwitwo cia ndo maitu ndato ila cia kwata mbonesta musenyolo tongo isi kundi cia maundu ma kithio isio ni cia kibuzi na lama service isukute wa usu wa kibuzi nzikaone cia kuendesya kithio cha mukamba bala wenda kithio kikuendea kukwata mbutanzia nene ya kutanethia atalii na kukilia ukwati mavia tekometi kunumba tiyete mavia makuthia itete cia tu kila kindu chonde tiyete manumba ninge tibia bana tiyena bandu bovia ende lama kuete tuko yako kama twithie bandu matuliti ndu makithia machonania kithio kila kiku kyatene nende wivie ko kwito nitamanekanithia au nundu ithie tiyete kwito neba tikalao ba taiwenete kwa taka tuzumba roti sinete kwa kasio tewa tikake sio itekalamana iteba ate tiringwa sio teba harakite twala twa kwekati singa cia kutuma tikalana cia kutumila cieke wambemba tene tikalana cio ba na tiena pandu bange titona tio nondonge titona kweka utethio titiena uo Mutongo TV kuma Kibuzi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Molinge. Tusonga nambe kalima katharane sublocation ila imbere ya idhio kaunti ya Embu ni malalamiki kulia kwikiwa mwaki wa stima kwa ibinda ya saa kendo kila chonzete maendeo kisioniki ekalia measia kwa ibinda ya saa kumandhi ya Kenya kwa tawi hadi ni matatete muno kwitia mwaki o kwisela maofisini kebadokani wevo wa muyumba kisioki ende maisa kukwata mekule silikali emalilikane. Wili sungwa ula withito mustalini wambe kukwata mbao maundu maki Imekuwa changamoto sana kwa
kwa watu kama sisi tuko na biashara hapa, na imekuwa ikichangia mambo mabaya sana, especially mambo ya wizi. Wageni waesi kuja mahali kama hapa. Ni town ambayo imecover a distance from the main market. So kulingana mimi na kulingana na sisi kama vijana, tunaomba kama inaweza kuwa na uwezekano wa ward level to some county level to very south, especially to a member of the parliament, Engineer Muriuki. Tunakuomba tuko na shule hapa ambayo inafaa kuwa na stima. Tunakuomba ukipata nafasi especially kwa hii transformer tunasikia zimepeana na serikali, tungeomba ziweze kufika hapa kwa hii town na pia kwa hii shule, at least ili watu waweze kupata haki zao. Stima imetuweka chini sana. Kama ni watu wa siasa tumejaribu kuongea na wao kwa muda, wanatuambia watasukuma stima iingie huko. Hiyo imefanya biashara ididimie na iende chini sana. Kwa sababu mara mingi kama mimi ni mwanamke inabidingi niende Makima kutengenezwa nywele huko, natumia transport na iko juu sana kama 200. Nimesema niko na biashara ya hoteli. Hiyo hoteli yangu napendaka kuimprove. Ninunue vitu za stima ndio zinisaidie. Juu makaa iko na shinda. Kuni iko na shida. Lakini nikiwa na stima naweza economize hiyo stima yangu na inipe faida. Kwa upande mwingine mimi napendanga kukuza sana biashara, si hoteli. Mimi napenda stima hata inisaidie hata niweke posho mill. Hii kazi nimeifanya kwa muda, nasikia nachoka. Na kwa sababu niko na idea ya kuweka posho mill. Stima ingekuwa ningeweka posho mill. Niko na idea ya kuweka petrol station. Mimi stima ingekuwa imeingia na siwadanganyi, petrol station ningengangana ifike mahali ya. Nthi ya Ethiopia yuye kwatiwa kutuika nthi ya kienda kulika ngwatanio ya nthi ya Africa yumelone wa SUA East Africa Community kikiuka itina wa nthi mutu ya Somalia kulika ngwatanio imi mivuthu mevitu Mauvoo ala mumbulwa ni minister wa EAC na nthi ilanomo Mwandu Penina Malonza. Tio mwana kwa tu mumena. Lakini sio ifadi namba 20. Maituma usino wa uwezo fund. Maruko merara. Ilo kenda kumenya mutabanyo ngo mutio tungali tutusume waziri Malonza ni mwana wetu nzianze kuke tu county. Pia tunao malengo ya kuangalia zile nchi zingine kama vile ameniuliza Ethiopia, na nataka kuhakikishia Ethiopia ndio itakuwa nyingine inayojiunga baada ya Somalia, na pia vile tunaangalia nchi kama Eritrea, tunaangalia nchi zote zilio pale katika ile oni ya Afrika. Kwa hivyo tunaangalia, tumeanza mazungumzo na tunajua kwamba watajiunga, kwa sababu wakijiunga nasi tutakuwa strong, tutakuwa na nguvu. Kwa sababu ukiangalia hivi katika zile jumuiya zingine, ile ya West Africa, ya SADC, ya South Africa, jumuiya ya East Africa ndio iliyo na nguvu ile zaidi kuliko hizo zote. Na ndio unaona sasa tunaendelea kujiunga pamoja, na tunataka kuanzisha hata pesa ile kama dola ile inatumika Amerika, pia nasi tuwe na shilingi yetu ya jumuiya, ambapo mtu akiwa hapa soko anaweza nunua Tanzania na hiyo shilingi, na hiyo ndio tunahakikisha. Na mnajua Kenya iko katika mstari wa kwanza, na tunaendelea sasa kuongea na nchi jirani, na hiyo institute ya Monetary Institute tumeipendekeza iwe hapa Kenya. Mwandiki munene wa ngwatanio ya nthi ya Africa umeloni wa SUA EAC Dr. Peter Mathuki na ngwatanio yumbanite kuthukuma bandu bonthe bala musumbi Dr. William Ruto kuona ena utonyi wa kuthukuma nthi. Mathuki ula weki wa kithimini ni nzama ya mbunge ya Mauvoo wa nthi na maundu ma nthi cianza gukonia utonyi wake kutuika kitui cha Kenya kwa Moscow, Russia, na weta wende na thina na kutia wia wake wa EAC nekana kutuika ambassador iwetakana no guthukuma kwa kithito kwa iliando na utandithia kati wa nthi ya Kenya na Russia. I think people become closer, they start stalking, they start now engaging nomination as our ambassador to that is rich, meaning that is something we may need to fully exploit. Given a chance to continue serving in Yala as SG, and now where you've been nominated to go, what would you take if you were given that opportunity to choose? When you are serving at the East African community, you are a servant of the people of East Africa. Indeed. And Kenya is part of that East Africa. Kenya is part of that East Africa, and therefore it's not about choosing, it's about where you called to serve. And if I could passionately serve anywhere, and therefore whatever opportunities I'm given,
I would definitely be able to serve with same passion and determination. The question that begs, Chair, from where I sit, I feel like you being demoted, even after having worked so hard, don't you think that going to Moscow is a demotion? Honestly, I wouldn't want to call that a demotion. I'd want to call that a privilege and honor. And if that is coming from the head of state of the Republic of Kenya, and in his own wisdom, in his own ways, he feels possibly that energy can be taken elsewhere to support him and his agenda, and agenda of the country. Honorable members, I can only say I'm just humbled. And what will be our interest? Our interest to see whether the trade between the two countries increased, the balance of trade is reduced as much, and if possible, see how we could even have some of those investors in Russia come to invest in this place. Because once they invest here, when they come and invest here, they bring foreign exchange, but they also take advantage of not only the East African market, but the entire African market. So I think it will be in their strategic interest, but also depending on how we engage and showcasing. And that is, again, in line with the foreign policy that country, Kenya, rights on. Nene mwana museisi ya Mauvoo asune matote mudia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 nita wa Stephen MUEMA tuna Sharon Dinda no nangaleli ya Mauvoo kwanza ya meko ni muvyana ndo kuseisi kuma mwambio mpaka mudia na muvya kwa mbele matote ya kumbania na kuwete Vilingi wa Mauvoo tuile nelengi kwa nani kwa mwio.